Good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 LiveTalk, Women's RoundTable. We are coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, September the 3rd, 2020. I'm your host, Sithandekile Mhlanga. And I'm Marvelous Mhlanga, who are broadcasting from my home in Washington, D.C. due to COVID-19 or coronavirus, a pandemic that is sweeping the whole world, including Zimbabwe, where the Ministry of Health currently says there are 6,638 active cases right now, and we see that there are 206 deaths. But some bit of good news coming up. We have 5,250 people that did actually catch COVID-19, but were able to survive. They fought it off. Yes, Marv, and this figure from the Minister of Health follows some cases yesterday. After 79 new cases were recorded and 3 more deaths. On average, we see these 79 or 100 and something cases per day and a few deaths, which is bringing the total to that 206. And we see that worldwide, according to the Johns Hopkins University, there are more than 26 million cases now, and and then there are also many deaths there, Marv. And in the USA here, we're talking, the cases have already exceeded the 6 million mark, and including the 185,000 deaths, which is above that number. This is the Ministry of, as the government says that when schools open, the government will make sure that all the children get the protective clothing, the PPEs, the equipment, and that so in other ways, they will distribute masks and other items that will, for preventative measures. And we see that the Treasury says the Treasury has also disbursed 350 million, which is meant for safe school reopening for this COVID-19. As we saw the ministry announcing that for those writing ZIMSEC, they will open earlier, followed by for Cambridge and then ZIMSEC, and then the exams will start 1 December. So 15 September, 28 September, and 1 December, we'll be seeing there will be a lot of activity there as far as schools are concerned. Over to you. Yes, Star, for those that are just joining us, welcome to the program. This is a pre-recorded program, so some of the time, by the time you watch this, some of the figures may have changed. Like what Star said, Johns Hopkins University here in America is also publishing figures on a minute by minute, if not daily. And like she said, the deaths globally have risen up to 862,000. Also here in Washington, D.C., where I'm broadcasting from, we have 14,077 COVID-19 cases with 608 deaths. But in the United States, which is currently now the epicenter, we have 6.1 million people that have contracted COVID-19 and 185,000 deaths. So we will be having, like a hodgepodge of issues that we're discussing today, besides the COVID-19 issues that are currently ravaging the whole world. Yebo ke Marvelous, kulabo abasanda ukusixhuma khathesi siyabe sixoxa ke ngodaba lwe-COVID-19 yona ke sibona ukuthi ligciwane lokho limemetheka emhlabeni jikelele. Sikhuluma nje elizweni sesibona ukuthi ugatsha lwezempilakahle luthi abantu asebehlaselwe yileli gciwane sebesedlula ke inkulungwane eziyisithupha lamakhulu athize. Sikhuluma ke ngabo 6,638 lapho sikhangela ukuthi njalo libulela abedlula amakhulu amabili 206. Lokhu kulandela ke amanye njalo abatholakala belegciwane leli abangu-79, yebo phela amachumi ayisikhombisa lasitshiyagalolunye, labanye nje abathathu ababhubhileyo izolo. Yikho sesikubona lokhu nje ukuthi ngelanga elilodwa kumbe amabili siyabona ukuthi kulabantu ababe sebelahlekelwe ngumphefumulo, njalo siyabona ukuthi
lamanani abantu abathola leli gciwane lawo lokhe siba khona nsuku zonke. Manje ke emhlabeni ke jikelele baningi kakhulu bayizigidi lezigidi abantu asebathola leli gciwane. Kodwa ke lokho akusho ukuthi ngoba eZimbabwe balutshwana, hayi, kutsho ngoba bavele esingathi population yamanye amazwe ivele iningi nxa siqathanisa leZimbabwe, ngakho abantu baba baningi labo abathola leli gciwane. Yebo ke sizakhangela futhi ukuthi abesifazana baziphilisa njani ngathi ngesikhathi se-COVID-19. Abanye bazasikhulumela bona ukuthi kuyini abakuswelayo, kuyini abakwenelisayo. Kwezombusazwe ke asisoze sigxile kangako, kodwa sibonile okuningi kusenzakala. Sibonile umnumzana Jacob Mafumo, Councillor Jacob Mafumo we-Harare, siba ngukhansila namhlanje bemvotela, ukuthi ke unqobile ibandla le-MDC-T yena njengoba engowe-MDC Alliance. Sabona ke umnumzana Job Sikhala we-MDC kusehlula ukuthi athole ukukhululwa ngesibambiso se-bail njengalokho okuzuzwe ngabanye bakhe. Umnumzana ngingathi ukuthi ngabanye bakhe, ngabanye abalwela amalungelo oluntu, intatheli izindaba umnumzana uPhoyitshinono sembonile ekhululwa ngemali yesibambiso se-bail izolo. Lo mnumzana Jacob Ngarivume sebehlale isikhathi eside lokho bengayitholi leyi i-bail. Ngakho ke kube bakuthabele lokho ke abalwela ilungelo loluntu. Kodwa umnumzana Job Sikhala ke kwehlule ukuthi ke sebezathonisiswa bengaphandle, hathi ukuthi amacala abayetheswayo okuzama ukugenqula uhulumende aseyisuliwe, hayi alokho ekhona. Kodwa ke hayi, sizabe ke sikhuluma labesifazana abachiyeneyo ngokubahluphayo ngalesi sikhathi se-COVID-19. Ngakho ke yikho ke esiyabe siliphathele khona namhlanje. Marvelous. Aiwa, kunavo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu chemadzimai chatinokupai china chega chega. Nhasi tichange tiri kutarisa zvizhinji zviri kuitika panguva ino panyaya yechirwere cheCovid-19 icho pari zvino munyika. Bazi rezveutano rinoti pane vanhu 6,638 vabatwa nedenda iri reCovid-19, tichiona zvakare vanhu 206 vachiwanikwa vachishaya. Tositarisa kuti pane vanhu 5,250 vawanikwa vachibatwa nedenda irori reCovid-19 asi vakawanikwa ivo vachiri kunda. Tozotarisawo pasi rose kuti pari zvino bazi remuno yatinoti John Hopkins University Hospital yemuno, chipatara chikuru chemuno muAmerica, chiri kuti icho vanhu vabatwa nechirwere ichochi cheCovid-19 pasi rose pari zvino vari kusvika ivo pa26 million ndo vanhu vabatwa, vanosanganisirawo vekuZimbabwe. Kozoya vanhu vawanikwa vachishaya vari kusvika pa862,000 pasi rose. Tositarisa muAmerica imo muno matiri pari zvino ndo imwe nzvimbo yawanikwa chirwere icho cheCovid-19 chichipfunya chisero, vari pa6.1 million pari zvino, uyezve 185,000 vanhu vawanikwa vachishaya kubva kuchirwere ichi. Imo muno muWashington DC mandiri kutepfenyura ndiri zvangu kumba pane vanhu 14,000 vawanikwa vachibatwa neCovid-19, 608 vakawanikwa ivo vachishaya. Panguva ino tichange tiine zvizhinji zvatichange tiri kukurukura nezvazvo. Tine gango tichange tiri kutarisa zviri kubuda kumatare panguva ino, uko takaona nezuro mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vachipiwa ivo mukana wekuti vabhadhare mari yechibatiso, uyezve mutori wenhau Hope Chimwono achiwana zvakare mukana wekuti abhadhare mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba pamhosva yavari kupomerwa kuti ndivo vanga vari kupesvedzera vanhu kuti vawanikwe ivo vachienda kunoratidzira musi waJuly 31 wapfuura. Taona zvakare muzuva ranhasi vaJacob Mafume kanzura wemuHarare webato reMDC Alliance vachiwanikwa ivo vachivhoterwa kuti vange vari ivo meya mutsva weHarare. Saka ndo zvimwe zvanga zviri kuitika muguta reHarare pazuva ranhasi. Tikaona zvakare vaJob Sikhala vebato reMDC Alliance vachienda kumatare kuti vanotsvaga zvakare mukana wekuti vawanikwewo vachitongwa vachibva kumba. Saka ndo zvimwe zvatiri kuona zvaitika muzuva ranhasi. Asi tinotaura isu kuti chirongwa ichi chamuri kuona chirongwa chatabika munguva yapfuura. Saka pamunozochiona zvimwe zvinhu zvinogona kunge zvasanduka. Tichange zvakare tichitarisa zviri kusangana nemadzimai
munyika pari zvino. Tinoziva kuti inguva yeCovid-19, asi madzimai vari kusangana nezvinhu zvakasiyana-siyana, kungave kuri kunzvimbo dzakadai sekuzvipatara, kungave kuri kunzvimbo dzakadai semabasa emaoko chaizvo. Madzimai mazhinji vari kutarisana nezvizhinji zvakasiyana-siyana, vachitaura ivo kuti panguva ino yeCovid-19 kuwanikwa munhu achiwanikwawo achichengeta mhuri yake zvakanaka zviri kutinetsei, nekuti vana baba vazhinji vakamiswa mabasa, uyezve mamwe madzimai anga ari kuita mabasa ekuwana vachienda kunyika dzakadai seSouth Africa, kunana Botswana, kunana Malawi, kunana Zambia, nekuvharwa kwakaitwa mabhodha pari zvino. Madzimai aya haasi kukwanisa kunge vachienda kunoshanda kuti vawanikwewo vachizounza cheruviri kumhuri dzavo. Tichange zvakare tichitarisawo nezvimwe zvirwere zviri kutarisana nemadzimai, kunyange zvayo iri nguva yeCovid-19, asi kurwara vanhu zvirwere zviri kuramba zvichienderera mberi. Tinoona kuti muzvipatara madzimai mazhinji, mamwe akazvitakura, vari kuwanikwa ivo vachitaura kuti kunzvimbo dzakadai seChinhoi, pane nyaya yakaitwa nemutori wedu wenhau Kiri Mudzamiri, anga ari kuti iye madzimai vari kuwanikwa ivo vachida kubatsirwa vana nguva yavo isati yakwana, atingati mapremature, vanga vari kutarisana nezvakawanda zvakaoma ikoko, sezvo vana mukoti pari zvino vachiri kuratidzira. Tichitarisa zvakare kuParirenyatwa, takanzwa zvakare mamwe madzimai vachiti vanenge vachida kuzvara necesarean section kana kuti operation, ivowo zvakare vanga vari kutarisana nezvinetswa ikoko, sezvo kuri kunzi kune uori hwokuti vamwe vanhu vanenge vabva kumagovernment hospital havasi kuwanikwa ivo vachipiwa mukana, vanenge vapiwa referral yegovernment kuti vawanikwe ivo vachiitwa siza pachiri nenguva pane nyaya iyo yeuori. Asi hatina kukwanisa kunge tichinzwa kune iyo Parirenyatwa hospital kuti zviri kufamba sei panyaya iyoyi. Saka ndo dzimwe dzenyaya dzatichange tichizeya, tichinzwawo kuti zvakamira sei panyaya yezviri kusangana nemadzimai panguva ino yeCovid-19. Tichiona kuti madzimai akawanda pari zvino vari kudzimba, sezvo munzvimbo dzakawanda pasi rose kuchiri nelockdown. Tichiona zvakare kuti kune nyaya iri kutaurwa yekuvhurwa kwezvikoro, iyo iri kushungurudza zvakare madzimai vazhinji pasi rose, vachiti zvino vana zvichange zvichifamba sei, zvino vachawanikwa here vachipiwa mamaski, social distancing iyi ichaitwa here kuzvikoro, ungave uri munyika ipi neipi. Asi zvinetswa izvi zvakangotarisana nemadzimai nevabereki, vatingangoti vabereki vese pasi rose, asi nyanya vari muZimbabwe vari kutarisawo kuti tichiona kuti zvikwanisiro zvakadai semamaski nezvimwewo zvanga zviri kumboshayika munguva yapfuura zvichawanikwa here panguva iyo pachavhurwa zvikoro. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kukurukura pamusoro pezvazvo pazuva rino tiri pachirongwa chemadzimai cheWomen's RoundTable, kana kuti chatingati china chemadzimai, apo tinotarisana zviri kutarisa nemadzimai munyika uyezve nepasi rose. Saka tichange tiine vanyarikani vachichaunza ipo pano vachitaurawo kuti vari kuzvikwanisa sei panguva ino yeCovid-19, uyezve kuti zvii zvavari kutarisana nazvo mukurarama zuva nezuva, mukuchengeta mhuri dzavo, kana vamwewo vasati vane mhuri, kuti zviiwo zvavari kusangana nazvo, zvinetswa zvakamira sei, uyezve pane zvimwewo here zvavangati ivo zviri kufamba zvakanaka panguva ino yeCovid-19 pari zvino. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kutarisa ipo pano pachirongwa chedu cheWomen's RoundTable. Ini ndiri kukoka ndiri Marvelous Mhlanganya, uye ndiri kumba pamusoro pedenda irori reCovid-19. Tinoona kuti munguva yapfuura maitiona tanga tiri kutaura tiri kumastudio nezvimwewo, asi pari zvino tiri kutepfenyura tiri kumba pamusoro pedenda irori reCovid-19, uye tichange tiri kungokubatisaiwo zviri kuitika pasi rose. Takatarisa nyaya yezviri kutarisana nemadzimai pari zvino, pangave pari pakuti panyaya yemafambisiro avari kuita zvinhu, panyaya yeutano, panyaya yezveupfumi, nekuti zveupfumi zvakatarisana nemunhu wese. Vamwe vatanga tiri kutaura navo pachirongwa chataachiri nacho cheLiveTalk ngatikurukure, vanga vari kutaura kuti nyaya yemari yekushandisa iri kunetsa munyika pari zvino. Vari kuti ivo zvinhu zvakawanda zviri kudaidzira mari yemaUS dollars, asi iyo nyika ichitaura kuti mari iri kushandiswa munyika imari yemabhondi. Saka madzimai mazhinji vari kutarisana nedambudziko irori rekuti mari iyi yekunze yemaUS dollars voiwana kupi. Saka zvimwewo zvatichange tiri kutarisa pamusoro pezvazvo
pachirongwa chedu chanhasi apo tinotarisa isu zvekusangana nevanhukadzi muupenyu uyezve tichange tiri kuzeya nenyanzvi dzakasiyana-siyana tichitarisa isu kuti zvakamira sei panyaya yedenda irori reCovid-19 uye panyaya yenyaya dzezveupfumi nezvimwewo. Star. Yebo-ke siyabonga Marvelous, njengoba nje usakhuluma kwezikolo. Yes, sike sakhuluma-ke labanye abazali bakhanya baphathekanga kuhle ngokwenzakala ezikolo. Omunye wabo ngolwela ilungelo labantwana labesifazana, unkosikazi Patricia Chabalala inothi hayi ngabe izikolo zivulwa masinyana abantu bezivikele ku-COVID-19. Kukanti-ke uyachasisa ngodubo lwamanzi abesifazana ababhekana lalo. Yebo-ke okwakathesi-ke sisamelele ukuthi sikhulume lo mhlonishwa wethu esilokhu silayo lapha isikhathi eside, unkosikazi Malene Chieza Gatsera. Sizazama ukuthi simfake lapha kusehlula kodwa sisamelele. Aiwa, regai timboedza kuti titore munyarikani wedu wokutanga Chieza Malene Gadzira ari paWhatsApp pari zvino nekuti program yedu ndofunga network yacho hameno zvairi kuita. Allo Chieza. Hello, Sis Marvelous, nakadi yenyu. Aiwa, tiri wadi. Chieza, tiri kutaura panapa tiri pachirongwa chemadzimai tichitarisawo zviri kusangana nemadzimai pari zvino panguva yeCovid-19. Tichiona zvakare kuti iwe uri mumwe wemadzimai vakambowanikwa vachibatwa nedenda recancer asi pari zvino tiri paCovid-19. Zvii zvauri kusangana nazvo semudzimai wechidiki? Ndingati mukurwara kwandakaita necancer kuchizobuda denda reCovid zvainetsa kuti ndikwanise kubuda ndichienda kunorapwa nekuti kwanga kusachabvumidzwi kunyanyofamba-famba uye zvipatara zvakunzi kunofanira kuuya vanhu vari kuda kurapwa COVID kana kuti munofanira kunge muine certificate yekuratidza kuti makakiwa COVID. Saka kutadza kufamba-famba uko kwaikanganisa futi treatment plan yandanga ndinayo. Asi mukutaurirana nana chiremba taizongoitawo maybe zvekufonerana and then vondiudza kuti chienda pafamasi yakati maybe unotora mapiritsi akati neakati, asi zvekupinda muchipatara zvandaimboita kare zvanga zvave kunetsa. Tombotarisa padambudziko rako recancer iri, ungatitsanangurira kuti zvakafamba sei? Okay, ndakabatwa kunzi ndine cancer last year 2019. Cancer inonzi vamwe vanoti colon cancer, vamwe vanoti colorectal cancer, nekuti cancer yacho inenge iri mucolon nemurectum. Saka ndiyo cancer yandakabatwa ndinayo ichinzi iri pastage 3B. Type yecancer iyi inowanzobatwa muvarume vechikuru vanenge vapfuura makore around 50 and above. Asi ini ndanga ndine makore 33 ndiri mudzimai. Iri pastage 3B, saka yanga yakuda kukurumidza kutanga kurapwa nekuti kana inenge yakuda kukurumidza kupinda mune dzimwe nhengo dzemuviri, makidneys, malungs, ichi kana yatodaro inenge yakutonzi stage 4 yakuchinetsa kurapwa. Saka ungati iwe wakaziya sei kuti wabatwa nedenda recancer? Handingati pane pandakamboziva kuti ndine cancer. Ndingangoti for maybe 2-3 years ndaingorwara. Unoziva zviye zvokuti unongosvingoti une mudumbu neconstipation. Ndozvandaingonzwa. And then I think around last year June, July ndopandakatanga kuona kuti zvafanira kuti kuzvibatsira kuenda kutoilet chaiko kwanga kwakunetsa kuti kwairwadza kusvika ndakoti apa mumahemorrhoids pamwe mapiles because ndo zvaunenge uchifunga kuti unazvo. Iyi type yecancer yakasiyana kana nebreast cancer yekuti breast cancer unoenda unoexamina wombotariswa kuti pane lump here pamazamu kana kuti unoita pap smear kuti uone kuti ungave uine cervical cancer kana kuti prostate cancer. Pane maexaminations anoitwa ekuti ikurumidze kubatwa. Type yecancer iyi kuverengawo kwandaita icancer inotonetsa kuziva kuti pamwe unenge utori nayo cancer kusvika chiremba azotarisa. Saka inini zvakaitika ndezvekuti mukurwadziwa kwandanga ndakuita shamwari dzangu ndo dzakatoti wadiwa ida kunotarisa.
ini ndichingoti kana ndikambonawo ma-painkillers iwayo handinenge ndaraita handi ndo zvinoita munhu ane constipation ndo zvinoita uchingoti ndimwe mvura yakawanda ndodya chikafu chine rafage because uri kufunga kuti iwo une constipation of mapiles kana kuti mahemorrhoids because ndo area yacho inenge ichirwadza nemudumbu uchingoti apamwe ndikangonwa mvura yakawanda apana pandaitombofungidzira kana kuti icancer. Pandakazoenda kuchipatara ini ndakaenda ndichitaura chiremba kuti ndine mapiles saka I think ndokumbira kuti muone kuti mungaite sei mundiite operation because zviri kurwadza ndanyanya kurwadza ndandisachagoni kana kugara zvakanaka hapana pandakambofungira kuti ndine cancer. Patakazotaura nachiremba akaita maexaminations ake nematests ake ndokuzondisheedza kwapera mazuva manomwe after 1 week kuenda kuoffice kwake akatobata maresults achiti ndangoita pamwe matest. Saka kutodzokera kwandakaenda kuna chiremba ndopakazondiudza kuti aiwa anga asiri mapiles kana mahemorrhoids utori nechirwere checancer. Maybe in English, if you can just tell us, we see that the world right now is fighting, or we are in a pandemic, COVID-19 pandemic, but you were also fighting cancer. And what kind of challenges would you say you faced as a woman during this pandemic to be able to get your medication and stuff like that? So having cancer automatically meant that we were part of the people who had compromised immune systems and who were the first targets to be told not to move around. But then with cancer, you have to go through treatment. You're going to chemotherapy, you're having radiation. Sometimes you actually have to continuously have different types of surgery as the tumors are being removed. So with that travel restriction, it was difficult to actually move out and go and get treatment because I needed 40 days of radiation. And, with those 40 days, I didn't necessarily have a doctor's letter. And, when in Zimbabwe, when you're going through roadblocks, they wanted a letter of movement. They wanted a letter from your workplace, and by then I had not received a letter from my doctor, which was quite difficult to then actually go to the cancer center where I was having radiation. At the same time, when I needed blood tests, because within every week or every 2 weeks, I needed to have continuous blood tests because I had low iron and I'm anemic. My blood levels needed to be continuously checked. It was difficult to access the hospitals because all of a sudden they sort of became COVID centers and, they were only accessible to people who had COVID so that they would treat them for COVID. If you wanted to get into the hospital, you needed a COVID certificate, and, to get a COVID certificate, you needed tests. And by then, it was not yet that simple to just have, for example, a PCR test now whose results come out after just 6 hours. At the beginning of it all, there was so much confusion such that, it was a bit scary, and at the same time it was difficult to even access my doctor because I was used to just going in, walking in, have an appointment with him, sit and talk. But then all that was disturbed, the restrictions, the access to hospitals, access even to facilities, because there's a time when some of the medical centers were all closed and it was difficult to actually move around and get my medication. So what is the current situation now? We see that the government in Zimbabwe has relaxed some of the restrictions for COVID-19. How are you accessing your medical assistance? With the relaxation of the measures, it has been much better. But at the same time, my doctors, the oncologists, remain very, very cautious because they still maintain that, cancer patients, especially those on chemotherapy, are high-risk patients. So trying to access the doctors, it's really when very, very necessary. Otherwise, what I've been doing is just having a phone call probably every 2-3 days with my doctor, giving him an update of what I'm going through. The pharmacies are open. I get a prescription over the phone. I can just send that to a pharmacy that I go to and then go and pick up the medication. So I think in with regards to that, the movement is much better and accessing medical services is better now. And we see the type of cancer that you are talking to us about is the same, I understand, from the one that Patson Zamara, the late, had. What kind of, did you have any interaction with the Dr. Patson Zamara? Did you ever get a chance to speak to him? At the time that
social media had the news about Dr. Tamara, I contacted a friend of his who is my friend, Maureen, and I told her that, if it's okay with him, I would want to walk the journey with him, talk to him, assist him, because this type of cancer is experienced by very few people, such that, whatever you then go through when you're having treatment, I felt that I could understand and help him cope with it. And she actually responded and she said, definitely, I'm definitely going to link you up. I was thinking that you could actually talk to him because I realized you guys have the same type of cancer. And from there, she then said, once he's feeling a little bit better to talk to people, I'll definitely link you up with him. 2 days later, that's when the news broke that he had actually passed away. Maybe walk us through what were some of the things that you faced as a woman fighting the cancer that I know by now you're saying you're clear. What's your condition now? The condition 3 months ago, that's when the cancer was confirmed to be in remission. So what it means is basically after further tests, because at the end of chemotherapy, you wait for about 12 weeks. And then you have further tests to see if the tumors are still within the colon, within your body. And when they say cancer is in remission, it means that the tumors are not visible. There are no signs of cancer in your body. But they can't say you're cured because there's a high risk of recurrence of the cancer within the first 2 years after remission. So what happens is it's in remission. After 5 years, if it hasn't reoccurred, that is when you are then able to say you're cured of the cancer. Panipo wakataura zvawaisangana nazvo mukurwisa chirwere ichi, chimbotisanangurira kuti semudzimai wakataura iwe kuti zvakakosha kuti unge uine mhuri nyanya, nokuti tinotarisa futi vanenge vaine COVID-19 vazhinji vanoti it's a very lonely disease, nekuti vanhu vanenge vachinzi vasasvike padhuze zvimwe zvinhu zvakadaro. Asi iwewe zvii zvawakasangana nazvo zvingadzidzwawo nemamwe madzimai? Ndingati chirwere checancer hachitapurirane ndochekutanga, saka hazvidi kunyanyotya kana kusema. Zvandakaona ndizvo kuti mukukura inini chaiye pandakatonzi ndine cancer ndakatongoti apa ndakutofa because of mafirimu ataiona. Even nanhasi munhu akambodza necancer wakutonzoti saka kwasara 3 weeks, kwasara 3 months. Chekutanga chandingataurira madzimai ndechekuti ngatisadaro, ngatisatarise chirwere ichi kuti aunge munhu akutofa adze akufa anditi. And then mukuchengetedza munhu anenge achirwara necancer zvakawanda zvaanosangana nazvo iye anenge asingatonzwisisi, ini ndanga ndisinganzwisisi. Ndakambotaura kuti unenge uchirusa mapiritsi echemotherapy kana ma-injections kana radiation yacho inorwadza anditi, zvekuti mukurapwa kwacho unenge uchitoita kunge ucharwara. Rega ndikupe muenzaniso, zvakafanira nekuti unenge uchirwadziwa anditi, but mukurwadziwa haukwanisi kungopiwa mapainkillers aya kuti ungopora. Unotopiwa mushonga wakaita semorphine. Morphine it's a drug iri very very powerful anditi, because of pain yaunenge uinayo. After wapiwa morphine inini zvakazoitika, ndapiwa morphine ndakabva ndareacta anditi, ndareacta ndakaita munyaviri. Pamunyaviri apa unofanira kupiwa futi matablets nekuti immune system haisi kukwanisa kuzvirwisa. Wapiwa mapirizi ekubatsira munyaviri wawakonzereswa nemorphine. Wapiwa mapirizi iwayo ekubatsira munyaviri, unobva waita constipation because mapirizi acho anokonzeresa constipation. Waita constipation, ipapo ndo mukunetsa mune colon mune cancer yacho, saka tsvina inofanira kubuda. Wakufanira kupiwa futi anonzi malaxative. Saka mapirizi acho anenge akawanda. Mukuwanda kwawo manje wakushaya appetite, wakunzwa musoro, wakuda kurara, kana kuti you're just restless. Saka izvozvo zvinoita kuti ndozvinoita kuti maybe skin complexion ichinje. Unowonder because hausi kukwanisa kudya, ukada kudya uri kurutsa, ukada kudya uri kuita diarrhea. And then that's part of chemotherapy. Ini ndakaitwa futi neradiation because pane zvinhu zvitatu zvinobatsira kurapa cancer. Unoitwa surgery kana kuti radiation kana kuti chemotherapy. Pa3 ipapo panogona kuitwa chinhu chimwe chete. Ukaitwa surgery maybe zvonzi chuma yabviswa yaenda, maybe usually kana iri stage 1 stage 2, kana kuti unonzi surgery neradiation kana kuti radiation nechemotherapy. Ini ndakaiswa zvese zviri zvitatu. Kubva kuradiation uko unenge uchitsva and then woita kana mablisters, saka unenge uchitoda vamwe vanovati nurse aid. Inini I think ndakaita rombo rakanaka kuti mai vangu vagara ndinurse mukoti
for over 30 years ndo vaichichengeta but mukuchengeta munhu ikoko munhu anogona kana kuti kungozvibatsira ari pakarera papo kana kuti pane mishonga yaunenge uchifana kunonzita sekuzorwa and nekurwadza kwayo murwere anogona kuti izvo handisi kuda kana kuti amapiritsi aya ari kunyanya ari kunetsa kumedza because unogona kutadza kumedza asi panenge pachida munhu anenge ari padhuze anenge achikubatsira kuti aiwa izvo yanguva yekudya nyange ukarutsa unenge uchidzichicha uri kuda kuitya ichocho unoedza nepaunogona kuti ungodya because mumwiri munenge musitorina kana chikafu and normally kuti mapiritsi ashande unofanira kunge wadya saka pane pachingodawo that support especially technically kuti munhu anenge achitoziva kuti yanguva yekuti munhu atori mapiritsi akati neakati neakati yanguva yekuti munhu adzokera amboenda kunotariswa ropa yanguva yekuti munhu atsaurire aone chiremba wake saka zvakakosha kuti pange paine vanhu vanenge varipo vanenge vachifamba newe mukufamba mukurwara kwaunenge uchiita. Aiwa, thank you so much, Chiedza. Tichadzoka kwauri just now, so I'll call you back, but ramba uri padhuze papa Star. Yebo ke lapho sizwa omunye ke umhlonitshwa wethu yebo ke unkosikazi ke Chiedza Malini Katsira yena ke sila kumkhuhlane wemvukuzane ngakho ke uyachasisa ukuthi wahamba njani lapho esiya ezibhedlela wahamba njani lapho ezama ukuthi athole usizo lokwelatshwa njalo lengxaki abhekana lazo kodwa ke kuyahlupha ke ngesikhathi somkhuhlane weCovid-19 ngoba abanye abenelisi ukuthi behle bengene nje esibhedlela kukhona sokulandelwa kathesi umuntu kaphonga usukuma nje ayingena uqala ahlole ukuthi ngabe legcikwane leli kumbe hayi engakaqalisi ukwelatshwa hayi sizabuyela ke kungxoxo yethu ke sayiqhuba lo nkosazana lo nkosikazi Patricia Chabalala ke umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Progressive Lao Residents Association njalo olondoloza intandane yena ke osichasisela ukuthi kuhamba njani ngodaba lwamanzi la nge-COVID-19 ngalesi isikhathi yikho ke uzaqhubeka kakhulu ngoba uyabona kulo mkhuhlane othi COVID uzamemetheka ukuthi uza kuba khona ngoba indlela yamanzi kayikho amanzi aqogelelwa njalo aphethwe ngobunono obukhulu awusoze ubone umuntu edlalisa amanzi ngoba uyabe ekhangelela ukuthi kusasa zathatha ngayo so lokugeza kwazo zonezi izandla kuba nzima kakhulu lokuwasha izigqoko zonezi kuba nzima kakhulu okuzakwenza ukuthi umkhuhlane lowo umemetheke uhlale ukhona ungaphumi ebantwini ngoba amanzi sibili kobulawayo awakho khangela uhlupho lwezezi lolwamanzi sokufanana khathesi ufica amajaha labo baba behamba labo bethwela amapheyili izigubhu lezi besiyodinga amanzi sokufanana akusela kuthi ngubani ngoba shuwa amanzi kawakho phosa saqeda iviki khathesi singanawo iphosa yathi goqo iviki singanawo sokufanana vele akusela kuthi bani wonke umuntu ubhizi uyaphuthuma udinga amanzi. Yebo ke siphinde njalo ke sabuza ke unkosikazi Chabalala ukuthi okunye futhi okuhluphayo kuyini lapha edolobheni lakobulawayo wona ke asomanzi wodwa kunengi kokuphathelane labesifazane njengoba sitsho nje ukuthi kodwa uhlupho lwamanzi solusenza kungabi ngokwabesifazana kuphela labesilisa labo sebebonakala befolile bedinga amanzi babonakala labo bedinga inkuni labantwana abangabafana labo sebethuya akusela ukuthi ngumsebenzi wabesifazana bodwa kodwa uyasichasisela njalo okunye okuhluphayo abasifazane njengoba kungayisiwo manzi wodwa asizweni ukuthi uthini. Kukhulunyisenwe lo council la ngokhulumende zizamile inhlanganiso zaphanyeka udaba lolu emthethwandaba ezinjengabo Bulawayo Progressive Residents Association ezinjengabo Bulawayo Vendors and Traders Association abaze badala enye inhlanganiso ekuthiwa yi-CWGG basebenzile kakhulu abantwana bahambisa lolu daba emthethwandaba njalo bamile bahamanya bancoba kakhulu bancedisa imuli lezi bezithe zalahlekelwa ngesikhathi samanzi eluvela bahambile babe inhlanganiso yokuqala ukuthi basukume bayekhalela abalahlekelwe ngamanzi lawa imuli ezithe zalahlekelwa
ngabantu bebulawa ngamanzi lawo babaphathela lama-groceries okuthi abancedise basebenze kakhulu baphindaphinda balokhu bebancedisa sabona futhi le-1893 MHRRM incedisa futhi emagwegwe lapho kungalamanzi inikeza abantu ngamabhawuza siyakunqoba lokhu basebenzile kakhulu abantwana basebenze ungaphezu kwamandla bancedisile kakhulu sisameleli ukuthi kuzaphetha ngani njengoba indaba leyifakiwe emthethwandaba ngoba ifakiwe ngempela kusamele kwazakale ukuthi kuyaphuma njani yaphetha njani kuyakhulunyisana kakhulu nohulumende nekhansi nanku khathesi siyabona sokungena izinto eziningi ngesikhathi se-COVID kubuhlungu kakhulu ukuthi sibone i-transport ihlupha ikhathaza kakhulu alubani uhulumende uyancedisa ukuthi kusanithayize ezikolo bathengelwe nama-mask ngoba isikhathi lesi sibone sesibizwa nje lapho ezikolweni sitshela ukuthi kumele sizibonele ngento zonke ngolunye uhlupho olukhulu ngabantwana ngoba imali yakhona thina kasilayo. Yebo-ke sibonge lapho-ke unkosikazi-ke Patricia Chabalala obesixoxela-ke ngohlupho-ke olubhekane labahlali bedolobheni lakobulawayo njalo lokuthi abantu babhekana lengxaki ezingapheliyo ngoba ayisikho kuphela konke lokho kodwa abakudingayo besizama njalo-ke ukuthi sixoxisane-ke lomunye njalo umhlonitshwa kodwa hayi sizama lokhe simdinga khathesi ngoba lokhe singamboni uyeza-ke unkosikazi Petronella Mguni ukuthi asixhase sibe laye lapha ecingweni. Yes, marvelous day. We just heard from Bulawayo Progressive Residents Association Deputy Chairperson Patricia Chabalala. She was just explaining how families are surviving during this COVID-19 and that gender roles, there's now a thin line because even the men, the boy children are also sent to fetch the firewood when there's no electricity. You know, there's lots of electricity outages these days. And to fetch the water, which they fetch from water kiosks and bowsers because of this too much load shedding. So without electricity, without water, now people are combining efforts to eradicate this problem. But the problem she's saying now, because people are always away, because there's no guarantee that if you go to fetch water, you will indeed get the precious liquid. You could spend the times on the lines there, and now the thieves know that sometimes parents are away in that house. People have gone to get the water from the bowser where they will line up the whole day. And so there have been cases of increased cases of robberies, as they have found out. People are saying the others get in their houses and get all their some of their belongings. Why? Because they are always lining up there on the water bowser for the water, and some will be looking for firewood. Yeah, that's the problem which they are facing there. Over to you. Aiwa, sichiedza ndofunga madzoka zvakare pachirongwa chokuchingamidza nemufaro. Motitaurise mbichana, sorry because tiri kutaura nemi muri paWhatsApp. Asi toenderera mberi zvevichiti takatarisa iro dambudziko reCovid-19 pari zvino. Zvii zvimwe zvauri kusanganawo nazvo semudzimai panguva ino yeCovid-19? Ndingesi semudzimai semunhu achangobvawo mukurapwa chirwere checancer kuedza kudzokera musociety kunenge kuchitinetsei. After ndarwara nechirwere checancer ndopakatanga inonzi chi-lockdown. Saka unonzi sei kunyaso kugara wakangovharirwa uri mumba zvinhu zvinotongodinza unotoita kakurwadza kadepression ndo varara ndingakwanise kutaura nekuti hauna wekutaura naye, hauna wekushanyira. Tinonzwisisa kuti ndio matanho anofanira kutorwa. Zvakangodaro unenge uchisanganawo
nematambudziko ekuti mabasa anenge achinetsa kana kuti unosanganawo nevamwewo vabatwawo nechirwere chekensa kuti unyatsovatsanangurira kuti munofanira kufamba makadai iyo zvinhu zvatosanduka, zvinhu zvachinja. Unonzwa kuti mushina weradiation uri kuwanikwa kuBulawayo, imi muri muHarare, kana kuti munhu ari kufanira kubva kuHwange kuti awane rubatsiro, asi zviri kunetsa kufamba. Tikatoti the economy iri kunetsa nekuti mitengo yezvinhu yawedzera. Pandairwara pane mapiritsi aingonzi anokwanisa kuwanikwa kunze kwenyika akati chipei pane ari muno, asi mazuva ano zviri kunetsa, saka vanhu vari zvinonetsa kuti ndikwanise kana kubatsirawo vamwe vangu vanenge vachiti tokumbirawo kuti utibatsirewo sekuwanawo rubatsiro kwawakaita. Zvatongosanduka mumwedzi mishoma yadarika iyoyi. I think ndo zvimwe zvandingangotaurawo nezvatiri kusangana nazvo. Vamwe vangada kuziva kuti ko iye Chiedza Marlene Gadzira ndiani besides zvekensa nezvimwewo, ndeapi mabasa aunobata awanga uri kubata usati warwara? Ndingangoti basa randinoita ndiri accountant as a profession, saka ndinoshanda mune zvemari ndichiita zvefinance, accounting neauditing. Ndo mabasa andinoita. Pane vamwe vanogona kunge vakateerera vari kuti toda kunzwawo pamwe vari kufungidzirawo kuti vane denda irori regomarara, madzimai nevamwewo, vanokubata papi? Unowanikwa papi? PaFacebook ndiripo Marlene Chiedza Gadzirai, ndiripo futi paInstagram nepaTwitter, tinokwanisa kutanga kutaura ipapo. Okay, maybe just in English, if you could just tell us, I'd asked you in Shona that what would you say are some of the challenges that you faced as a woman, going through cancer and also during this COVID-19 era? What are you facing daily? What are some of the challenges? As a person who's just been in remission from cancer, I'd say, reintegration into society has not been easy because, it was a very tough year, and it's a mental disease as well. So depression kicks in as much as you want to hide it, but it's just sometimes when you have that empty void, and then when that happens, you want to get out there, and because you're stronger, you're just a little bit stronger. What then happens is there's lockdown, there's COVID, there's a whole pandemic, and you're part of those who are considered to have a very weak immune system, a compromised immune system. So I think, it then becomes even harder to then just remain indoors, being locked down. And sometimes, you get bored. And so economically as well, it has been quite tough because, prices keep rising, inflation. Back then you just, sort of order stuff from, for example, South Africa, Zambia, even in the US, and you get stuff at cheaper prices than in Zim. But at the moment, it's basically a buy Zimbabwe kind of situation. Nothing bad about it, but, the prices are really quite beyond the reach. What about access just to medical facilities? You talked about some of the radiation machines and stuff like that. Can you walk us through that? During this COVID-19, how does it look? The picture is bleak, to be honest with you, because even before COVID-19, when movement was free, in public institutions, the radiation machine there was supposed to be two, but then one has been dead for years, and then the other one sometimes functions, sometimes doesn't, which leaves people in a whole long waiting list, which you can wait for as long as 6 months, and 6 months for a cancer patient can actually be a lifetime. The private institutions as well, because everybody is flocking there. It is expensive, but still, people still keep going there, which was what was happening pre-COVID. But now, because there's COVID, there are even more restrictions. People actually, we don't even really have that information, which is what I'm now trying to work on. To, just open up that information channel to then assist patients who need radiation, assist patients to where to go if they're even just diagnosed with cancer, because I feel like there's that information gap. So that's part of what I've been trying to do, because I see that gap, especially with the COVID-19 pandemic. And also, some may ask, who is Chiedza Marlene Gadzira? And where can they contact you in case they want to hear more about your journey
and what you're facing right now, and if they were diagnosed and are a bit worried, where can they contact you and who are you? Okay, I'm basically a 34-year-old young woman. I'm an accountant by profession. At the same time, I've also just started writing a lot of blogs talking about my cancer journey. I'm on social media. I'm on Facebook, Malin Chienza Kazirai. I'm on Instagram, it's malin.chier. I'm on Twitter, it's at Marlin the Light. So yes, I'm on social media. I'm very open. Let's talk about these things. And I'm not necessarily a trained counselor, but I'm just one person who is using her own personal experience and understanding. I think in a deeper manner what maybe people would be going through, especially if they're diagnosed, if they have a relative who's been diagnosed. I'm here to talk, and I really would that is an impact that I would want to make. And what kind of maybe encouraging words that could you give some people right now? We know everybody is facing something or other during this COVID-19, especially the women out there. Should they be facing any kind of challenge, be it, especially when it comes to health? What I would just say is that, out of pain can come your purpose. You may never get over some stuff, but then you have to get past it. You have to go through it. There's storms, yes, but then nothing lasts forever. It's always darkest before dawn. Some of these statements may sound cliche, but I am talking not because of something that I read or something that I heard. I'm talking from experience over something that I went through. I was in ICU. I went through a lot of pain. I was diagnosed with a cancer that is very rare in young Black women. But I'm here to talk about the story. I'm here to share my story. And I believe I'm not the only testimony. So whoever is listening, you also have a story to share. And I believe you're equally a testimony. What about the issue of cost? Panyaya kurapa denda irori nyaye mari nezvimwe zvakamira sei? Kurapa kwecancer kunodhura, kunonetsa nekuti inini pandakabatwa kuti ndine cancer, pandakamboda kutarisawo medical aid, inotaura kuti chemotherapy waiting period is 5 years. Ndakambogara ikoko kuAmerica, and by the time yandakanzi ndine cancer ndakatangodzoka muZimbabwe. It has been 3-4 years ndadzoka. Saka ndakaedza kufunga kuti saka 5 years ndenge chifanira kunge ndingoripo ndisati ndane medical aid yacho, because ndakazoita iyo medical aid iyoyo ndadzoka kuZimbabwe, meaning kuti ndanga ndisingazoqualify kuti ndiite sei ndibatsirwe nemedical aid society. Zvakangodaro, even uinayo medical aid mazuva ano zviri kuti netsei nekuti mashortfalls acho anenge akawanda. And then vamwe vanachiremba kana kuti mamwe ma-institutions acho anobatsira nezvecancer akutanga kuti tiri kuda cash upfront. Ndosaka muchizoona kuti panotangwa macampaigns zvinoita kunge munhu ari kutongotsvagawo mari panzi chiremba ari kuda 8,000 10,000 ndiwo macost acho aripo, and vari kuchaja muma-US dollars. Kana asiri ma-US dollars panenge patoshandiswa rate yausikunzwisa kuti yakamira sei, and zvinoita ma-hundreds of thousands of US dollars. Basically, it's a cost, it's a disease iri out of reach of an ordinary, especially ordinary African person. Saka zvinotinetsei, ndosaka muchizoona panongonzi munhu arwara takutotanga kuti chigofundme, because normally, especially muno muAfrica, panozobatwa munhu cancer inenge yati fambei. Saka zvinenge zvatove zvinhu zviri agent. Saka ndinongodawo kuti kana mangonzwa kuti pane munhu ane cancer, ngatisanyozera, ngatitobatsira ipapo munhu anenge achifanira kutorwa ropa, anofanira kuita matests, anofanira kuita zvakati kuti tibatsirewo kuti tisave ma-lives evanhu vakati one day. Maybe if you can just conclude in English what you just said in Shona. Okay, the treatment costs for cancer, they're quite exorbitant and out of the reach of many ordinary Zimbabweans, ordinary Africans. At the time that you're diagnosed with cancer, normally most of the time it's always at an advanced stage, meaning that if there's an urgency to it, there's an urgency for money to be raised. And why it's urgent also, it's because nowadays what I've realized is that it's normally payment up front for anything that you want. You can't get admitted into hospital without paying such a huge deposit, which is a little bit easier back then. In terms of medical aid, it's also very difficult because there's such huge shortfalls, and for you to actually get a specific service, you may have that medical aid,
but then the shortfalls are so high and out of the reach of many. And then when you also look at many medical aid societies, when it comes to waiting periods, chemotherapy, you have to, the waiting period is basically 5 years. And most of the times, not everybody stays on a medical aid for, maybe more than 2-3 years. At some point, there's someone to default, or because of changes in legislation or whatever fiscal changes, maybe people cannot afford anymore, and they start feeling like, I'm feeling okay, so maybe let me sort of prioritize other things. So just basically the treatment of cancer is very, very high. It's out of the reach of many. And I just also urge, people, if you hear that someone has cancer and they're looking for money, I feel like, it's a genuine cause. Let us not, take our time, because like I've just said, at the time that someone is diagnosed with that cancer, it's mostly at a sort of a critical stage. And, when they need money, they need blood tests, they need injections, they need, laboratory issues to be done as well. So I just feel like, in our humaneness, let's just try and assist people so that we really save a lot of lives. Thank you so much, Marlene Chiedza-Gadzira there, speaking to us from Harare. She was just giving us, her journey towards what she is facing, and also talking about, the situation of women facing some, health challenges during this COVID-19. Yebo-ke siyabonga lapho-ke omunye wemhlonishwa wethu. Ngakho njalo futhi lapha silo Nkosazana Magodo Ngamahlangu, yena laye omunye othi balwela ilungelo labafundi, njalo akubaphathi kuhle ukuthi abantwana bephonga uvula nje bebhale kodwa bengazange bafundisisa kuhle ngalokho, njengoba abaningi besehluleka ukwenza i-online learning leyi. Asizwe-ke ukuthi yena uthini ngalolu daba. Ngaba into enhle kakhulukazi nxa iseneliswa nguzulu wonke, kodwa singananzelela vele lapha ihlekana elenelisayo ukuthi ngithole leyo mali idatha iyadura. Kwezindawo vele singakhangela kulezigaba ezimbapha ukuthi khona esikhuluma esingathi i-connectivity ye-network ayikho. So ukuthi sikhuluma ukuthi sizabanika idatha kumbe sibayenzelani akweneliseki. I-material amabhuku okubala vele esikoleni vele short. Ongaba nxa isikolo siyavulwa into kumele silungisele, ngoba under COVID-19 angeke ushiye ama-books. Izinto kumele zilungiselwe, kodwa khona ukuthi singathi umntwana nomntwana sizamnika ibhuku ngekhaya, ubala lobani engaphi. Ngoba abantwana bethu abesikolo abanye bahlala labantu abasekhulile kakhulu, embulini nakulo oyenelisa ukuthi abe lethuba lelo. Ngenxa yokuthi singakhangela ivikathi kobulawayo, abazali bachitha isikhathi esiningi besemanzini badinga amanzi, bazama ukudinga okuziphilisa. Ubani ozaba lethuba njalo nalo sithi nxa elethuba ule capacity nokufundisa umntwana into yini. So kuqakathekile ukuthi sibone ukuthi khona kathi vele lona i-curve yethu ithini, iyaflathena kumbe iyaqansa, okathe siyaqansa. Umumo usilungele ukuthi sivule yini? Hatshi kawusivulungelanga umumo. Singenzani kathesi? Singabe sidinga ama-resources ukuthi the day umumo igcikwana le-COVID lingani liyehla, sivula izikolo, abantwana besendaweni eyiyo, otitshala labo ingqondo zabo zihlaliseke. Ngoba kathesi eqinisweni nxa singavula isikolo, siyabe sithotsha both abantwana lama-teachers. Siyabe sibahlukuluza engqondweni ngoba utitsha bengakwazi ukuthi abantwana engilaba eklasini nxa bengabanjwa ligcikwane kumbe uvela ngaphi emulini kule gcikwane yini. Hatshi, utitshala engagula, abantwana labazali babesithi utitshala kumbe ubuye legcikwane, akusake nxa singabanjwa legcikwane siyeqonda ngaphi, siyelatshwa ngaphi. So kuqakathekile ukuthi asihlale asinanzelele ukuthi siyaqoqa ama-resources emali njengesizwe seZimbabwe i-education sector, sibe le mali eneleyo, sibe le ndleko ezeneleyo, bese sonke kona abantwana bethu nxa besiya esikolo labo titshala bethu bavikelekile, ingqondo zabo zihlalisekile, hatshi ukuthi uhlalele evalweni, ngoba kula mntwana ozafunda ingqondo zakhe zikhathazekile ngokuthi engagula i-10 time. Akula titsha ongafunda ekwase engagula i-10 time. Okunye kumele sikunanzelele ukuthi khona vele athi abantu bethu basezindlini babulawa zindlala. So nxa izikolo sithi siyavulwa, sifuna ezikolo kube le-feeding scheme, ngoba vele abantwana ngathi sibalala ngezindlala ezindlini, into esiyaziyo leyo, ama-statistics esilawo. Or i-feeding, nxa ngukuthi isikolo azivulwa ngasikhangela ukuthi uhulumende abone ukuthi abantwana ezindlini kathi i-social welfare kumele befida laba abantwana, ngoba vele utitsha uzabe efundisa abantwana abalambileyo lawo utitshala elambile.
ngoba isimo seZimbabwe siyazibonela sonke nikasimanga kahle. So angeke sithi sifaka impilo zabantu bethu zabateachers engozini sithi abavule kuphi isikolo. Umntwana ulelungelo ukuthi aqale amasingakhana amalungelo abantwana aleziqu ezintathu. Children's right to survival, and then we develop them, and then they participate and we protect them. So okokuqala ukuthi abaqali baphephe laba bantwana. Bebaphepha njani? Ngabanika ukudla bengikhaya, bathole bayamukele kwezempilakahle bengikhaya, baphephe ukugcikwane le-COVID. Then sebeyaphepha sesisakhangela ukuthi i-development sibathuthukisa ngezemfundo lezi. Umntwana engafunda engeqhuba izifundo kathesi, kodwa singaba lohlelo njengesizwe ukuthi bonke si-recover njani ama-learning gaps wethu la adalwe i-COVID, abantu abathu bephila uzasenzela ngcono kulokuthi sithi abantu abathu bafundile kodwa begcine besengozini empilweni. Kumbe sithi nalaba abantwana bethu bahambe esikolo kodwa kungela into abazayifunda kube ukuthi-tick box, basekeleni ukuthi-tick box. Yebo ke lapho-ke sesiza-ke vala-ke umlomo unkosazana Magodo Ngamahlangu besitshela-ke ngokwemfundo. That was Magodo Ngamahlangu. You know, their organization was advocates for education rights too. So she was saying, according to the constitution, children shouldn't even be paying school fees, and that it's still too early to open schools because of COVID, and that children should also have the right to be fed if they have no access to adequate food by the government and not by anyone else, and so forth. But anyway, time is not on our side now. We have to round off. Thank you to all those who joined us. Thank you to Patricia Chabalala of Bulawayo Progressive Residents Association. Thank you to Magodo Ngamahlangu of Women of Zimbabwe Arise. I'm Sithandekile Mhlanga saying, let's meet again this week on Thursday. Tinokutendai vese vanga vari pachirongwa chedu muzuva ranhasi. Tinotenda Chiedza Malin Gadzira uyo anga ari kutaura iye pamusoro penyaya yedenda recancer kana kuti yaanga ari kutaura iyo achitaura kuti panguva ino yeCovid-19 zvinhu zvakati omei nekuti kuenda kuchipatara nezvimwewo zviri kutinetsei. Saka tinotenda Chiedza Malin Gadzirai uyezve tichitendawo vese vanga vari pachirongwa chedu tokuzivisai kuti chirongwa ichi hachisi live chiri pre-recorded, saka muchazochiona zvimwe zvinhu mafigures atinenge tataura anogona kunge asiyana. Ngatisanganei zvakare mangwana pachirongwa chedu Let's Talk, ngatikurukurei. Ini ndini Marvelous Mpanganya uye ndiri muWashington.